Good morning. I have called this press conference today with my colleagues from the Green CIFA group and from the left, Lidi Massar, Idoia Villanueva, and Miguel Urban, to support your hunger strike and this protest against the catastrophic humanitarian situation face your people, the Palestinian people, and to support you, Omar Kareem, in hunger strike since 1 month. Omar Kareem is a journalist. He denounced the genocide suffered by the population in Gaza, and he is clear calling for the ceasefire. We, as members of the European Parliament, we call for an immediate and permanent ceasefire too. We are also today in shock, given the humanitarian disaster in Gaza, for the temporary suspension of funding by several member states against the UNRWA, the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees, in response to allegations of Israel, the occupying power. Is another collective punishment against the Palestinian people. We are denouncing this catastrophe and we are calling for the humanitarian access for the food, for the water, for the medicines, for the Palestinian people living and dying in Gaza. Israel has been trying to discredit and dismantle UNRWA for years, and we know how Israel proceeded in this parliament. Also, we welcome the order of the International Court of Justice. Miguel Urban is going to explain about that. But especially, we are here today to support you, Omar Kareem. We are here, Omar Kareem. We are here to tell the world that you are not alone. You have friends and colleagues and persons in politics in the European Parliament supporting the ceasefire and supporting the people in Gaza. The most important today is listen to you, so you have the word, and thank you to accept our invitation to show our solidarity here. Good morning, everybody. I want to say, first of all, thank you for Anna Miranda. She's a big supporter, and she's the one who take care to bring me here to open space to give my voice to the world. And I want to thank all the members of the Parliament, the European Parliament. They are standing with me here for supporting and for supporting Palestine, actually, for supporting the humanitarian case, for supporting the people. They were since 76 years under brutal genocide, massacres, being more than 116 days today, being in a big brutal violence, being massacres, ethnic cleansing by all this meaning and definition of the international human rights and international law, being broke this international law, which the European Parliament here, they voted for all humanity as equality, as equal. Every nation should to have a freedom, and all nations, they are under occupation, colonization, to be free, have access to them basic life. But as you see, and everybody see, and the life streams coming from Gaza, being attacked and killed, and this a small voice by the journalists being in Gaza coming to us out just to show how is the brutal violence and ethnic cleansing and genocide being attacking hospitals, by one muscles being attacking one hospital, and 1,000 kids and women being left in 1 minute. We never seen this genocide, ethnic cleansing being
supported by Western countries and international community, as we see the double standards and the silence. Where is Gaza kids? Women's been attacked, starving, not allowed to have internet, water, electricity, being evacuated 1.9 million civilians from place to place, being attacked in the international protection places like United Nations places, UNRWA, schools, hospitals. It's no place saving Gaza, while the propaganda of this Zionist and American still call for self-defense, while everybody in the world see this reality. Still the complicity of Europe and West and Belgium government take them 4 months, 30,000 people being killed, 70% of kids and women being watching all the scream and cried and starving of population of Gazan civilian people in front of all international community, while there are just a few voices in European Parliament and West calling for a justify equality, the equals between the humanity. The human rights should to be applied for Palestinian cause. But we see and watch in this European Parliament when the leader of the European, Ursula, she stand in the first beginning of the war against and a crisis against Ukraine. And how was the clear statement from the European Parliament against the crisis in Ukraine, while we watch now the silence and complicity in European Parliament. Just a few people, they speak the truth, but the power of Zionists and Americans is more trying to shut down these voices. And my hunger strike is not I want to make a hunger strike. I put myself in the line with genocide, the line with people starving in Gaza, to give more awareness and attention about what is going on in Gaza, especially in West Bank, Jerusalem, where is ethnic cleansing, genocide every single day. And I hope this message will be clear now with our supporter, with our real human being, with our real defense of humanitarian cause, for right of every movement to be have rights to live and basic rules of life. Thank you very much for Anna. She was really doing the best she can do, and this is not enough. The level of genocide and brutal ethnic cleansing is not just giving us 1% of level to speak, while the propaganda, the lies of the other side and the West of the countries and American, they are partner of the crime of killing Palestinian kids and women. The blood of these kids will follow them, and they will follow them dreams, and it will be a horror for them, because these civilians, it's just not numbers. Everybody have a dream, everybody have his own life, everybody could be a good example for the world, as Palestinians have a lot of examples. They arrive to NASA, they are a journalists, they are a doctors, also the women of Palestinian, they are very known as a symbol of resistance and feminist, not the propaganda of Zionists, how they're watching themselves where they are dancing while they are killing thousands of people in one pump. Thank you very much again. Merci beaucoup. Maintenant, la parole à la députée européenne Lydie Massard.
Le 31 décembre 2023, vous, Omar Kareem, comme journaliste, comme d'autres personnes en Suisse, aux Pays-Bas, avez décidé d'entamer une grève de la faim pour adresser au monde un message de paix. Au XXe siècle, il est inquiétant de constater que des personnes en viennent à des mesures extrêmes, aussi extrêmes qu'une grève de la faim, pour faire entendre un simple message de paix et de liberté. Nous soulignons que la quête de paix ne doit pas être menée par la voie de la souffrance et du sacrifice individuel. Des enfants, des femmes, des hommes meurent sous nos yeux et nous ne faisons qu'accepter cette réalité. Israël a tué plus de 26 000 Palestiniens et plus de 10 000 enfants depuis le 7 octobre. L'Union européenne doit parler d'une voix forte et surtout, elle doit se mobiliser pour mettre fin à un génocide toléré par la communauté internationale. Certains pays membres de l'Union européenne, dont l'Italie et l'Allemagne, ont suspendu leur financement à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette aide humanitaire ne devrait être en aucun cas politisée. La poursuite de l'aide humanitaire est une nécessité humaine et elle doit être indépendante de tout conflit politique en cours. Les besoins fondamentaux des civils à Gaza ne doivent pas être sacrifiés au nom des différents politiques. En cette période critique où la vie quotidienne des Palestiniens est déjà mise à rude épreuve, nous devons leur garantir un accès inconditionnel à l'assistance humanitaire. Le monde ne peut rester indifférent face à la détresse de ceux qui vivent au cœur de ce conflit. Le cessez-le-feu n'est pas seulement un souhait, il est une nécessité impérieuse et immédiate. Nous condamnons fermement les actions et les représailles menées par Israël. Elles ne sont pas dignes d'un État de droit. La vengeance ne peut être le chemin vers la paix. Au contraire, elle ne fait qu'accentuer le cycle destructeur qui perdure depuis bien trop longtemps. Ainsi, aujourd'hui, nous relançons encore une fois un appel solennel pour un cessez-le-feu immédiat et nous le relancerons autant de fois qu'il le faudra. Nous devons mettre fin à cette souffrance humaine. Nous devons redonner espoir à tous les Palestiniennes et tous les Palestiniens qui n'aspirent qu'à vivre dans la liberté, dans la sécurité et dans la dignité. Merci beaucoup. Et maintenant, ahora tiene la palabra. We are speaking in different languages, no? Representing different peoples here. Idoia Villanueva, de Podemos, de Left. Muchas gracias, Ana, por convocarnos a todos hoy aquí. Hoy estamos en el Parlamento Europeo para mostrar nuestro apoyo, para mostrar nuestra solidaridad con Omar Kareem, un periodista que lleva 30 días de huelga de hambre denunciando las violaciones de derechos humanos, la ocupación ilegal desde hace décadas en Palestina y denunciando también este genocidio planificado que estamos viviendo en directo ante nuestros ojos. Israel ha asesinado cerca de un centenar de periodistas. Es el mayor número de asesinados periodistas en cualquier conflicto en la historia. Y esto es porque estos crímenes de guerra tienen un objetivo muy claro. Tienen el objetivo de asesinar la verdad, de evitar poder acceder a la información, de poder realizar un genocidio con total impunidad. Por eso hoy, desde aquí, desde el Parlamento Europeo, queremos mostrar nuestro apoyo, mostrar nuestra solidaridad con Omar Kareem, pero también hacer un llamamiento a las instituciones europeas y a los gobiernos europeos. Estáis siendo cómplices de un genocidio. Es esencial poder emitir un alto el fuego inmediato, pero también usar todas las herramientas disponibles para poder pararlo. Poder ejecutar sanciones a los responsables, acabar con los acuerdos de asociación comerciales, hacer un embargo de armas, no solo vender armas a Israel, también dejar de comprar esas armas para financiar el genocidio. Por supuesto, sumarse sin ambages a los procesos de justicia internacional. Todo lo demás hoy es participar activamente del derramamiento de sangre.
de segar miles de vidas inocentes, del genocidio en Palestina. Todo lo demás hoy es vulnerar el derecho internacional y ser cómplices. Por eso queremos mostrar hoy nuestro compromiso para continuar desde las calles y desde las instituciones exigiendo justicia para Palestina. Hoy más que nunca la distancia es enorme entre nuestra ciudadanía y sus instituciones. Por tanto, una vez más, hoy desde aquí queremos tener una voz alta y clara pidiendo un alto el fuego y el fin del genocidio en Gaza. Muchas gracias. Thank you, Idoia. Stand Up with Palestine. Ahora tiene la palabra Miguel Urban, de Izquierda Anticapitalista. Thank you, Anna. The first, all my support to the hunger strike of Omar Kareem. No es casual lo que estamos viendo, el asesinato masivo de periodistas. Estamos ante el conflicto donde más periodistas se han asesinado de la historia. Y eso cumple una razón, es un objetivo, que no haya testigos. Que no haya testigos de lo que dice la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que dice que se está cometiendo un genocidio. Y lo que no quieren son testigos, y los periodistas son testigos incómodos de ese genocidio. Hemos visto justamente cómo esa Corte Internacional de Justicia iniciaba los trámites para juzgar e investigar el genocidio. Y la respuesta de Israel y de Estados Unidos ha sido un nuevo castigo colectivo al pueblo palestino. Ya no solo con bombas, sino eliminando la financiación de la UNRWA, que eso es dejar, ya no solo sin testigos, sino sin dejar sin ningún tipo de ayuda a la población sitiada en Gaza. El tribunal hablaba justamente de que había que tomar una serie de medidas para acabar con ese genocidio. Y lo que vemos es cómo Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea, agudiza ese genocidio. Eso es lo que estamos asistiendo ahora mismo. Y yo creo que hay que denunciar la complicidad de los gobiernos europeos con este genocidio, pero también la hipocresía. Basta ya de simplemente hablar de altos el fuego. Basta ya de hablar de dos estados. Necesitamos hechos para asegurar que lo que ha dictaminado la Corte se cumpla. Y eso pasa por aplicar sanciones a Israel, por romper las relaciones con un Estado que está siendo investigado por genocidio, por un embargo de armas, por aplicar las cláusulas de derechos humanos que tienen los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, en este caso con Israel. Basta ya de bonitas palabras, lo que necesitamos son hechos. Y para que esos hechos se cumplan, como sabemos que los Estados miembros y sus gobiernos quieren seguir siendo cómplices de este genocidio, lo que tenemos que intensificar es la movilización en la calle. Hemos visto miles de personas saliendo en toda Europa. Necesitamos construir una movilización europea por Palestina. Un día europeo en las calles por Palestina, diciendo no en nuestro nombre. El pueblo europeo no va a ser cómplice de este genocidio, sino que queremos ser parte de la solución. Thank you, Miguel. Not in our name, not in the name of the Palestinians. We stand for peace. We stand for the immediate and permanent ceasefire. And we denounce here in the European Parliament, as members of two parliamentarian groups, the genocide in Gaza. Finalmente, remato na miña lingua. I have a language, an own language, that is the Galician. I finish in my language. Fago un chamamento solidario
a todas as organizacións galegas que secundan os movimentos e as manifestacións de denuncia desta masacre e deste xenocidio en Gaza, tamén a solidarizarse con todas as persoas que están en folga de fame, como Omar Kareem, a quen tivemos a honra de visitalo e a quen hoxe 4 parlamentarios europeos de 2 grupos parlamentarios distintos estamos apoiando e moitas outras voces. Ele está en folga de fame precisamente para denunciar o xenocidio en Gaza. Está poñendo en perigo a súa propia vida para denunciar, con máis de 100 familiares propios asesinados, pero, como dixo el, non é unha causa persoal, é unha causa colectiva e un castigo humanitario como que estamos vendo con este Estado sionista que ataca hospitais, que ataca e que mata nenos, o que estamos vendo co último dos caprichos de Israel, que é atacar a única entidade que pode entrar con axuda humanitaria en Gaza, que é a UNRWA. E por iso a nosa solidaridade, all our solidarity with you, and we stand for defense, and also thank you to the Association of Belgo-Palestinian and all the Palestinian community and Belgium supporting Karen, also to Santiago and the people supporting him in the hunger strike. We are vigilant of his health state and also all our support. If you want to final words. I just want to start where Anna started again, and this is very obvious that to see that America, by the Western and European country, they are suspend the fund of UNRWA, which is an international organization, is take care of refugee, to be with 10 countries in European countries, and include Italy, Switzerland, UK, Germany, Finland, where they are always complain about human rights, and they're trying to promote them human rights, and they are standing with the equality and international law being suspend the UNRWA fund for refugee. The kids in Gaza and now in a freeze time, which the late summer and beginning of winter being in genocide, in cold, in a freezing now, tens of people, thousands of people, they don't have a place, they don't have even tents. They may dream to have a small candle to warm themselves and them kids. They may dream to have this newborn. They are born under the genocide. Since 3 months, more than 30,000 newborn. They don't have basic of rights and basic of food and medicine. Thousands of people being cutting of the food. This is like showing the silence, the complicity. This is showing the criminal partner of this occupation and colonization. I really do want to speak more details because really it's very emotional, and we cry like babies when we see this every night. People in this modern century, we not speak about the memories of Holocaust or Ukrainian war or different wars been around. We not starting the first international war. We not start the second international war. We not start the attack in Nagasaki and Hiroshima. We not killing and genocide the people in Vietnam, Afghanistan, Syria, Yemen, African country, Congo, Sudan now, Syria, Libya, and it's going on and on. American, they lead the people to make wars, to sell weapons, but now they are making more wars to sell more weapons, and it's international illegal by attacking civilian people by white phosphor, being provide aid, support, military, logistic for this genocide. They have to go to the international court, an international court of justice, and European Parliament have to investigate about all these countries. It's a crime, and they are partner of a crime, and this have to end today and tomorrow. But every day we hold these children, these women, Palestinian, we hold them
down, and the humanity fails every minute down, because every minute there are more people. We lose more people, and these people could be save this plant in a new life, and they could be very active and useful than be killed without reason. I hope me to not be alive, but I wish a life for Palestinians and have them on the dream of liberation and freedom very soon. Thank you very much. If you have some questions of the journalists, so if there are no questions, we finish, and we thank you, all the parliamentarians. Omer, we are vigilant on your situation and also stand up for ceasefire in Gaza and for Palestine, not to genocide in Gaza. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias.